In die winter van 1941, Toen die lucht boven Europa zwaar hing van Rook en Verbrand yearly bevand het Duitse Hoogcommando zich in een ongemoedelijk positie. Ze hadden talrijk landen in rekortigd onderwerpen, ze hadden leges verpletterd steden gebombardeerd en weerstand onder hun lazen ze in Braken. En toek was in klein, Ridgewell onbedwardend, lucht maaktonde dat hen sinds het begin van de oorlog blief in groep, Nederlandse Piloten die, volgens hun rapporten, onverwoestbaarlijk. Het Hoogcommando geleverd die, berechten niet, ze noemden, ze overdreven, emotioneel, slecht geanalyseerd, want voor hen was het ondenkbaar dat, in land dat in enkel dagen was gevallen, Piloten zu hebben die hun besformities konden, Nederlanders, zo zij dan ze waren koppig baren, geen luchtstrich vern, maar in een klein vliegveld on de rand van Engeland, verweg van de vergete kamers in Berlijn buried een groep van slechts 9 Nederlandse Piloten zich voorop wat later bekend zu worden, als hun mist ongelooflijk Rijksvluchten, ze waren jong maar niet reclus stil maar niet bang, was iets in hun houding dat anders was. Ze lachten zelden schreuden nu het, maar drogen in rust met zich mee die alien woord gezien bij, mensen die al iets hadden verloren, na de invasie van Nederland, hadden ze geen Duitse, meer geen zekerheid geen toekomst, als wat ze nog hadden was hun cockpit, hun vleugels hun eer, hun squadron had geen indrukwekkend naam, geen emblem dat angst inboezemde geen formeel status. Ze waren simpelweg ongedoord als detachmentvliegers, waaronder een naam die door de Britten wordt gegeven omdat ze onder de Nederlandse vlag bleven dienen, maar in de lucht waren ze iets anders, ze waren doen ze versionen waar niemand hen verwacht, ze kozen gevechten die onmogelijk kan. Ze overleefden missies waarvan de Duitse rapporten zeiden dat geen enkel toestel intact kon terugeren, en toch kwamen ze terug, soms met rook achter zich, soms met gaten in die vleugels. Soms op een motor, maar ze kwamen altijd terug. Het Duitse Hoogcommando roog zich af dit mogelijk was onwankelijk, geloofden ze dat het evil was. Een rijksgunstige omstandigheden, maar toeval herhaalt zich niet zo consistent, en dus begonnen, ze vragen te stellen wie waaronders Nederlanders hadden zich Piloten die beter manoeuvreerden dan veel Duitse escadrons konden ze zo snel regeren. Durfden ze gevechten on te gaan met minder brandstof minder snelheid en minder verkracht. Die antwoorden lagen diep in het hart van hun squadron, want des 9 mannen waren niet zomaar Piloten, ze waren gevormd door een land dat geen luchtmacht had kunnen opbouwen, zoals Duitsland dat had. Ze waren geen producten van prestige academies of elite trainingen, ze hadden moten, leren overleven door improvisatie. In Nederland vlogen ze in toestellen die ouder waren dan sommige van hun uniformen. Ze hadden geleerd te vertrouwen op instinct en plots van apparaten, want die apparaten veel vacuut. Ze hadden geleerd dat eenvoud dodelijk was en belangrijker, ze hadden niets meer te verliezen. Dat maakt in Pilot gevaarlijkste. De leider van het squadron was Major Hendrik Vermeer, een man die niet langer glimlacht sinds de dag dat hij zijn familie achter moest laten. Hij sprak weinig maar zijn aanwezigheid was genoeg discipline af te dwingen. Hij vloog niet als een held uit een boek. Hij vloog als iemand die elk risico al het bergend, voor dat anderen het zeggen. Zijn vleugelman, de jonge maar brilliant sherp Peter de Wit, had reflexen die de Brits instructors verbost. De rest van de groep besten uit mannen met uitenlepend achtergronden, een boer, in vermeleg, skipvaart, werkdink, in Jewison, politicus, in studentwis, in naturkund, in slegger die boos toeval, in die luchtmacht was bel en g, hadden niets gemen behalve, in ding koppigheid, die soort koppigheid die niet toegeeft on angst. Toen de Duitsers voor het eerst met hen in onraking kwamen tijdens een interceptmissie boven de Noordzee, dachten ze dat ze te maken hadden met een klein Brits detachment. Die toestellen waren oude hurricanes. Nauwelijks onderhoud gekregen die delgeg geen prioriteit voor de Brits luchtmacht, maar wat die Duitsers niet wisten was dat de Nederlanders die kunst van het vliegen hadden gepersonifieerd tot iets dat niet kon worden. Gemeten in technisch ze vlogen met een reed soort elegant, ze mochten bochten die fysiek onmogelijk kon, ze dokken lager dan Duitsers uit durfden, ze vertraagden op momenten dat elk rationeel piloot zu versnellen en ze verdoen in woken masses alsof de loot. Hun schoolplots was de wekken die volgden begonnen te berichten van Duitse,
Jägers along. We konden hen niet recon, ze bewegen sneller, dan onze instrumenten, ze zien, ze keerden terug, zelfs tegen drie op in, ze zouden, moeten breken, maar ze breken, niet die officeren in Berlijn lachten er, eerst, maar narmeid die verlissen opliepen en die namen, van Duitse, Piloten, opraperon, versionen, met die markering niet teruggekeerd begon het lachente versteman, het keerpunt kwam op een dag die later die vlak boven Igeron woken zu worden genoemd. Een Duitse formatie van 12 toestellen was uitgezonden Britsbommenwerpers te onderschepen. De Nederlanders waren niet de bedoeling erbij betrekken te raken, maar ze bevonden zich toevallig in de nabijheid. Toen ze die Duitse Jägers zagen het vermeer slechts ENQ's wetten op en du skafhygiene bevel dat volgens alle regels van tactiek krankzinnig was onwellen vanuit under paucity. Geen pilot was uit opzettelijk onder een Duitse formatie gedoken, want onder een storge bloed on kogels, zonlicht en verlies van snelheid, maar vermeer wist iets dat de Duitsers niet wisten. Ze en mannen konden meer uit hun oude toestellen halen dan iemand zou geloven. Ze stegen op in een stijl, bug alsof ze de lucht uitoogden hen te breken. Ze vlogen dwars door de formatie heen precies op het moment dat de Duitsers dachten dat ze wegde kan een fout die elk Duitse pilot zou hebben afgestraft, maar de Nederlanders mochten die fout niet. Ze veranderd koers met een brutaliteit die niet te voorspellen was. In minder dan 5 minuten was de Duitse formatie in chaos. We toestellen gingen er. Twee verloren control dre waren beschadiget en geen enkel Nederlander word gerokt. Toen het Duitse Hoogcommando dit rapport on ving word het urenlang stil in die vergada kamer, niemand sprak, niemand lacht, niemand het inverklering het image, wat uiteindelijk gezegd word, door ingen ruïnes, nam later uit die archieven word vergadat was, dis mensen breken niet, ze wetten niet, voor glory, ze wetten omdat, ze niets meer hebben, te verlissen, en on, vigend met niets, te verlissen, is de gave least, vigend van allemaal, vanaf dat moment begon het respect. Sure onuitsproken mag roen de Duitsers vermelden als wat ze konden vinden over dis groep. Ze ontdekten dat het mannen waren zonder elitopeling, zonder superoe technologie, zonder bevelen die hun strategie bepelden en took. One ze, niet doorkrakt, niet door snelheid, maar door iets dat het Hoogcommando tot en toe het onderschat karakter. En voor de Duitsers was dat het grootgevaar. De Nederlanders zouden niet breken, maar dit was nog maar het begin. Het nieuws over die onverklaarbaar overlevingsdrang van het Nederlandse squadron verspreid zich sneller dan de Duitse sensors het konden verbergen. In die lucht boven die Noordzee begonnen Duitse piloten elkaar te fluisteren over die shadowen uit het westen en over een formatie die vocht alsof de wetten van de natuurkunde voor hen niet golden. Maar in Berlijn waar het Hoogcommando nog altijd vasthield aan statistieken, doctrines en rationele verklaringen nam de frustratie toe. Ze konden niet accepten dat een handvol Nederlanders hun zorgvuldig optimacht kon ontregelen. A word een speciale vergeden gehouden. In inzwa bewakte kamer worven de ramen waren verwisted. Generals, analysten, luchtvaartingenieurs en psychologen worden begeerd. Op het midden van de tafel lag een stapel rapperon, elk erven geveld met observaties van Duitse piloten die teruggekeerd waren van confrontaties met die Nederlanders, die toen van die rapporten stond hoeks op. Het imago van onoverwinnelijkheid dat die Luftwaffe wild uitstralen worden als onvoorspelbaar ongekend behendig, onlogisch onvoorstelbaar, durfkwamen steeds weird, die general die divagering leid. Ein man met strak, koklinen in ogen, die nuet, volledig, lekante niprin, bladder door die paporiën en zij uitehindelig, dismens en zien, niet opgeleid, te vliegen zoals, wide ze vliegen zoals dieren, wetten met, instinct. Mara was meer, de generoes naar een specific verslag, waarin een Duitse pilot had geschreven dat in Nederlanden tijdens het gevecht in een woke was verdwanen en 3 seconden, later uit in onmogelijk leg hoog op geen enkel, academisch geschoold pilot zu dat, risico naman, zij de general, en geen enkel, normaal, pilot zu het overleven, waarom deden ze het, dan rogue, een ander officer, omdat ze niet bang waren, te sterven dat was het antwoord dat niemand durfde uit te spreken, terwijl het Hoogcommando worsteld met rationeel verklaringen bereid het Nederlandse squadron zich voor op een nieuwe missie. Het Brits commando had hen op de hoogte gebracht dat een belangrijk Duitse formatie onderweg was naar een industrial zone die crucial was voor de Geliard.
Die Nederlanders waren niet verplicht deel te nemen, maar ze zeiden zonder aarzeling ze waren geen strategisch onderdeel van de geliaard luchtmacht, maar hun onwezigheid was altijd het verschil tussen chaos en overwinning. Op die ochtend hing in stilte over die basis die zelfs die motoren niet konden doorbreken. Die mannen mochten zich gereed, maar was geen brave, geen gerop, geen sensity, alien discipline, alien die hard waarheid. Dat elk vlucht hun lotst, kon ze on vermeer, liep langs de toestelaan bekiek, met scherp ogen, elk vleugel, elk bevestiging, elk brandstoflading, elsof hij het toestel, bitter, ken dan zion, eigenlijkum die anderen volgden zion verbalt, ze nikten naar elkaar maar spreken niet, worden waren overbed. Toen ze de lucht ingingen, leken hun toestellen die veranderen, op de grond waren, ze uitversleten. Maar inmail in de lucht worden ze verlangstukken van hun piloten, ze riogen op elk trilling. Elk verandering in druk, elk ademhaling. Het was alsof de toestellen en hun bestuurders elkaar volledig begrepen, in een tel die niemand anders kon horen. Ze stegen niet hoog, ze kozen bewust een lage route. Dik de beach. Zinniveau war radars en mooi lejke condendet. Toen ze de viondelige formity naderden. Zagen zich het met een mengeling van realize. En accepted 12 Duitse toestel on perfect informity glans and on de design, elk uitgerust met better motoren, en meer immunity dan denodency, hurricanes uitzoeden hebben, maar siegevers mochten voor hen niet huwet, alien de lucht en het moment telden vermeer gaf in rustig bevel. We gaan omhoog in Drea, niet eerder het, was geen normaal in sprachtig tegen alle logica, in koos heids, overop het, lots mogelijk moment, op te stegen huwet, hunlage positie. Die Duitsers zagen hen petuen het alte lot was die Nederlanders broken door die onderkant van de formity. Hian precies zoals ze eerder hadden gedaan. Maar dit keer met een snelheid die zelfs hun Brits bongenetan verbaasde. Die Duitsers rockten gesoriënteerd hun formity brok medelig twee toestellen botsen bijna in elkaar in derd. Verloor control en most uitstappen en nog verdat de gevechten echt begonnen waren. Het Nederlandse squadron de lucht herschreven maar bird iets vreemds, terwijl de Nederlanders NVLen merkten, ze dat de Duitsers, anders reagduden dan verhin ze schoten, niet in panic, ze vlogen, niet weg, ze bleven in de strijd. Die Nederlanders wilden dat dit een test was niet voor hen, maar voor die Duitsers zelf het was alsof het Hoogcommando wildwetten hohen, tropen zouden regeren, op een vigend die hen, telkens weer ontgot, het woord een dans in de lucht, geen klassiek, luchtgevechten zoals in films, maar in ritmisch, semenspel van manoeuvres, omkeringen du kan, en stegen de Nederlanders, vlogen alsof hun leven erven, affing en voorsemegen was dat ook zo. Peter wist op de millimeter nauwkeurig langs de vleugel van een Duitse jäger te schroon Jan de mechanicus. Die pilot was Jordan vlug zo dicht bijeen, woken massa dat ze aan toestel bijna in een stromingsville terechtkwam, en vermeer, zelf vlug een manoeuvre die later door Brits historici de onmogelijk weerhok, word genommen combinatie van snelheid stilvallen en schijnbaar Toen de strijd voorbij was zweren, drie Duitse toestellen neergesteld, twee war beschädigt en untergek had, met in pilot die complete overstore was die Nederlanders keerden terug naar hun basis met slechts licht shade, het was onwaarschijnlijk onmogelijk bijna maar het keyboard, took hun toestellen die op paper niets, woord waren hadden het best van de Duitse luchtmacht opnieuw. In Berlijn kwam het rapport van Disneva, confronted him on in de roge avond, die general las het in stilt. Hij fronst niet, hij schroeid, niet hij goed, niets hij sloot, simpelweg zijn ogen, en daarna zei hij de zindij zu blijven van hangen in die archivan van die Luftwaffe. Als des Nederlanders, onze vijanden waren in plots van zwervers, zonderland zouden we des oorlog, niet winnen. Het was het moment waarop, arrogantie veranderde in erkenning, niet publicly want dat zu hun imago ondermijnen maar intern, in de plekken waar die waarheid nieuwet mocht ons napan. Die Nederlanders waren niet alleen piloten, ze waren animalien, ze waren gasten in de lucht, ze waren die uitzondering op elk Duitse berekening maar het verhaal eindigt daar niet, want wat het Hoogcommando niet wist was dat de Nederlanders zich verbereiden op een missie die zo gevaarlijk was en zo wanhopig en zo crucial dat hun reputatie vergoed. Ze worden vastgelegd als de mannen die niet te breken waren. En die missie zu niet alleen hun waardigheden testen maar ook hun menselijkheid, hun loyaliteit en hun vermogen om te vliegen wanneer elk ander pilot allen zu zien gevlocht. Het was de missie die zelfs de Duitsers niet hadden davon uitvoeren en die Nederlanders waren klaar voor.
die Octen van de missie die de Gaskedanis in Zugan als de not waren die Nederlanders niet Braken begon vreemd, stil die lucht Valdiswar als of die Hemel zichzelf in Hill die Rook van de Vorige, Gevikten hingnog logboe van de Noordzee en de Jour van Early, en Zoutvermen zich met, in on Virgely en Zoutvermen de Siet, met in on Verklarbus spanning die, zelfs de mist over on Piloten, niet konden, ontkennen. Het Brits commando had die Nederlanders, bijzich geroepen maar hun gezegden, verden, dat ze, twijfelden of ze dit wel mochten vregen dit was geen Johan vlucht. Het was geen onderschepping, geen patrouille, geen bescherming van bommenwerpers. Dit was een vlucht die bedoeld was om niet terug te keren. De Geliurden hadden informatie vangen dat een Duitse vloed zich voorbereid op een masselijke operatie tegen Brits kust. Als die operatie doorging zo het niet alleen de bevolking van Engeland treffen maar de heel Atlantische campagne. Was maar in manier om de onvel te vertragen, in bewust onmogelijk, bijno zelfmoordigheid afleiding, in klein groep toestel most teeth in vijandelijk gebied en door, in wokendik, volume radars en schknuwerpers precisen het hart van in, Duitse formatie, die hen zonder twijfel souvenir, handtak was chaos te veroorzakon dego, de Britten te Juan de Britain. Tej te Jeven hun verdediging, het Brits commando kan niemand verplichten, ze wisten dat het eining Duits vernies was maar dat ze het verzoek konden afmaken staan vermeer. Op zonder een second, aarzelingsheidsheid gon, die ander art, Nederlanders volgen met in bevestigen nick. Geen woorden, geen discussies, geen vragen, ze hadden dit besluit, algenomen verdat, on het voor hen verwoord, ze vlogen niet voor glory. Niet voor medailles, niet voor namherinneren. Ze vlogen omdat hun land gevallen was, omdat hun families waren verspreid, omdat de oorlog hen eels had afgenomen behalve hun wil. Het Brits commando keek naar hen met een mengeling van bewondering en bezoektheid, een officer fluisterde, ze zien, niet verplicht, ze zien, niet eens on squadron, en toesien ze de enigen die dit durven. Een ander antwoordde zegt omdat ze al gebruiken hadden moeten ze aan maar ze breken nu het. Toen de Nederlanders de startbaan betreden klonk de wind anders, alsof het land zelf hun namen wild vast zouden de toestel waren zwaar beschaden met missie sumage, lugels drogen nog schroblikken, een toestel had een kogelgat, dat door beiden ze dan van de cockpit ging, maar de mannen klagden niet, ze checkten hun instrumenten, bewolden het stuur, alsof ze in, out of ren groten en keken naar Vermeer. Voor het laatst zijn Vermeer hief ze in hand en zocht hem langzaam naar beneden de missie begon ze stegen op in een formatie die. No willix legis was chief schuwen in verschillend hugs, maar dat was precies waarom de radar hen moeilijk convulgen. Ze vlogen niet als soldaten, ze vlogen als schaduwen, als een losgerucht storm die, uit die richting van het westen kwam. De Duitse radars merkten hen pa op toe en ze alte diep in vijandelijk gebied waren, alarmen gingen, af sirens lowerden, batterijen, droiden na, hen toma het was te laat. Toen de Nederlanders, boven de Duitse, vloedversionen were de not plotseling, doorbroken door, zo klikten die hen, als vita messen, Duitse jagers stegen onmiddellijk, opties 12-20, de Nederlanders waren met negen Vermeer gaf opnieuw een bevel dat tegen alle regels inging niet versperdant, niet vlochten binnen, formatie bludgeven, elk ander pilot zo, in dergelijke instructie, als wansen hebben, beschad de Duitsers, waren sneller, hoger en talrijker, een standaard gevechtsspreiding zo, die enig konsop overleving zion, maar Vermeer, wild niet overleving hij, wild tiecht winnen, hij wild chaos ver, hij wild dat elk Duits, toestel die avondon hen vast dat toen de Duitse, jagers hen berichten brok de lucht open in een explosie van licht en stal, kogels, scheerden, langs de Nederlandse, toestellen, twee toestellen verloren, onmiddellijk een deel van hun bekleding. Peters hurricane word, gerokt, in de staten begon te rocken, maar hij, blief vliegen, ze vochten, niet terug, als jagers, ze vochten, als bugen, dolwitten, die onmogelijk, te raken waren. Ze duckten weg op momenten dat de Duitsers verwachten dat, ze stegen, en stegen, precisen die secondden, waren elk instinct, zo hebben gezegd, dat ze moesten duken, de chaos die voged, was precies wat, Vermeer wild, Duitse piloten botsen, bijna met elkaar, een officer schreeuwde over die radio, ze zien niet normal, ze zouden, nu moeten, vollen waarom vollen ze niet, een ander pilot, antwoordde met paniek en ze onstem, ze breken niet, een voor een begonnen. Dina door Lancy, toestellen hun limiet, te berikken, Jan Valura, control over Zion, linker flap en most Zion toestel recht houden met pure cracked in Zion armen, die onge Peter, die rukzag, benendringen de cockpit,
Rief Zian Hogan Droog, met Zian Mao en hield de Gashendel vast alsof. Zian Levendaren was vast geklemd, Hanks Toastel had nogmar ingoed werkend klep en begon te shooten al zien stervend vogel. Maar ze bleven manu. Ze bleven teeged, rekken en het worked. De Duitse vloed verloor, formity dion vel word vertrogged. Die radaroperties rockten verstuurd, bommenwerpers kriegen, tegenstridig instructies de chaos word zo groot, dat, die Duitse commandant terplots, uiteindelijk het, bevelgaf, her organicity, trekterog de Nederlanders hadden juinen, niet door, ein vigend, neer te helen, maar door te wiggeren, neer te gaan, maar overwinning in oorlog heeft altijd in. Toen Vermeer merkt dat de missivel toe was, gafhij het bevel dat geen pilot uitwil jeven keer terug aos gekant, lief als gekant. Hij wist dat hij zelf het niet zou halen. Zien Toastel was te zwaar beschädigt en werd omringd door drie Duitse jagers. De anderen proberden hem te beschermen, maar hun toestelon waren uitgeput. Peter proberde te draaien om hem te helpen, maar zien stuur stokt. Hij smeekt major, laat me terugemen, for you. Maar Vermeer twarde met een stem die nooit eerder zo zacht het geklinken geej moet. Iemand moet, dit verhaal dragen het. Waarin Zian lotst worden. Zian Toastel brokt door een zoeklikpendel wordt gerokt door een salvo en explodeerde in een stil. Vita flitste Duitsers stopten met schieten. Zelfs zij volden het gewicht van dat moment. De Nederlanders, die nog vlogen hielden niet. Ze hadden geen tranen meer over. Ze vlogen naar Ui met wat nog over was van hun machines on de brandstof zonder kracht. Maar lewacht toen het Duitse Hoogcommando het rapport kreeg dat een klein Nederlandse squadron invalid envel het vertrogged en gedisch georganiseerd. En dat hun leider was gestoven zonder uit te wijken stond die general op heidslegd zien handschonen, naar en zij iets wat nu het publiekage zu worden bekendgemaakt, maar in geheim verslagen is blijven best. Als des Nederlanders Duitsers waren geweest, zouden zich onze best piloten zien, maar ze zien Nederlanders en ze Braken nu het, en zo indigt het verhaal van de mannen, die geen land meer hadden, maar wel vleugels, mannen die niet vochten, te winnen, maar te blijven staan wanneer niemand anders dat kan, mannen die hun vision tot zwijgen. Brachten door, een eenvoudig waarheid, samig piloten zien, niet te breken, en samigen zien sterker dan oorlog